चाहिँ ग्लास फाइबर रहेछ हैन यो चाहिँ हाम्रो कति एटेम्प्ट भयो भने यो ढुङ्गाले हानेको 4 चोटि भयो मैले एकचोटि यसरी हाने अनि 5 चोटि यो 6 चोटि ल हाम्रो जेम्सले चाहिँ क्वालिटी चेक गर्दैछ शार्क इट्स एन एक्सपेन्सिभ हेलमेट हैन ल हेलमेट चेक गर्छ अरे हैन उ त ढुङ्गाले हानेर ओके गो शार्क इट्स अ फुल कार्बन फाइबर है फुल कार्बन व्हाट द फक ओए Yeah. What the fuck? Crazy. Don't do it now. I have to do it again. Leave it. No. It is you. Quality bawal रहेछ के त Proof of quality, yes bro, go. Go with the bro. No, it will not break, nah. It won't break, bro. No. Look. It's full carbon fiber, nah. Yeah. Look, it's even it's not cracked, nah. Nope. See, I told him, nah. Shocking, nah. But it means it's still good quality, nah. Yeah. That was €600. 600 euro, it means Nepali. Oh, I mean 80,000. बब्बाल बलियो रहेछ है केटा यो चाहिँ खतरा बलियो रहेछ यार यो हेलमेट त ल Do you want to try again? ल फुटिसकेपछि पनि युजफुल भइरहेछ है तर यो चाहिँ लास्ट बलियो क्या ल यो हेलमेट त अति बलियो क्या यत्रो ढुङ्गाले हान्दा पनि यो चाहिँ ग्लास फाइबर रहेछ हैन यो चाहिँ हाम्रो कति एटेम्प्ट भयो भने यो ढुङ्गाले हानेको 4 चोटि भयो मैले एकचोटि यसरी हाने अनि 5 चोटि यो 6 चोटि 6 एटेम्प्ट है Go for slow mo na bro. Go for So guys, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज गो एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो हो सबैजनालाई राम्रो लाग्यो होला है सो इफ यु गाइज आर न्यू अन माई च्यानल एन्ड प्लिज गो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल सो त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्छु सी यु गाइज अन नेक्स्ट भ्लग टिल द्याट स्टे ट्युन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बाई बाई गाइज